வடிவத்தை புரிந்து கொள்வதில் அதனுடைய சுவையும் மூலப்பொருட்களும் முக்கிய இடம் பெறுகின்றன. எஸ் ப்ரோஸ். Om Jnana-timirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshur-unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya-manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guroho Shri Utaparakamlam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganaragunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijanasahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahaganalalata Shri Vishakhanvitamscha. He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Taptakan Shanagaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Namo Mahavaranyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Gaurapushe Namah. Vanchakalpatarubhyascha kripasindhubhya evacha patitanam bhavanebhyo Vaishnavebhyo namo namah. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Madgavira Pigopala Swikuryat Kripaya Yadi Tadaivasam Payahapitva Rishiev Tadpriyajanaha. When the month of Damodar is going on, it's pretty hard to fix your mind on Sankhya philosophy. தாமோதர் மாசம் போயிட்டு இருக்கும்போது தத்துவத்தில் நம்ம மனசை நிப்பாட்டுறது கடினமான விஷயம். Compared to, well, idam te mukam bhojam atyanta nilayar vritam kuntalai snigdhartaishtu gopya, then it's pretty hard to figure out that, to meditate on the characteristics of form, such as dimension, quality, and individuality. நம்ம தாமோதர அஷ்டகத்துல பகவானுடைய திருமுக மண்டலமானது அன்னை யசோதையினால் மீண்டும் மீண்டும் முத்தமிடப்பட்டு அது சிவந்து காணப்படுகிறது. இப்பேற்பட்ட தாமரை முகத்துடைய கிருஷ்ணனுடைய வடிவத்தை பத்தி பேசுகிற போது நம்ம இங்க வடிவத்தினுடைய இயல்பு, பரப்பு, தரம் இதை பத்தி பேசுறது இது சாங்கிய தத்துவம், அது பகவானுடைய வடிவம். Speak of the fieriness of fire. Hard to meditate on that. So நெருப்பு தத்துவம் அத தியானம் பண்றது கடினமான விஷயம். Okay, so Srila Prabhupada has explained in very simple terms here that every form that we appreciate has its particular dimensions and characteristics. Srila Prabhupada சார், நம்ம எந்த ஒரு வடிவம் பார்த்தாலும் அந்த வடிவம் அதனுடைய குணநலன்கள், அதனுடைய பரிமாணம் இருக்கு. Now, one important point to consider here philosophically is that the quality of a particular object is appreciated by its utility. So ஒரு பொருளுடைய குணம் அதை எப்படி நம்ம பாராட்டுறோம் அப்படின்னா அதனுடைய உபயோகப்படுத்தக்கூடிய தன்மை. And that's kind of like another way of saying what he says a few lines ahead of this, that the constitution of a certain object is appreciated by its internal action. So ஒரு பிரபுபாதர் பொருள் சொல்றார், ஒரு பொருளுடைய தத்துவத்தை ஆராய்ந்து பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய உள்ளார்ந்த செயல்பாடு என்ன. In other words, the dharma of sugar is sweetness. இன்னொரு விதமா சொல்லணும்னா சர்க்கரையினுடைய தர்மம் இனிப்பு. The dharma of water is to be liquid. நீரினுடைய தர்மம் திரவத்தன்மை. And the specific examples that Prabhupada gives here are the taste of salt being its dharma and the taste of sugar being its dharma. So இங்க பிரபுபாதர் குறிப்பா 2 உதாரணங்கள் கொடுக்கிறார். உப்புனுடைய சுவை அதனுடைய தர்மம், இனி சர்க்கரையினுடைய சுவை அதனுடைய தர்மம்.
So function and constitution are they're very closely related. ஸோ அதனுடைய செயல்பாடு, அதனுடைய அதனுடைய சுபாவமான தன்மை, இது ரெண்டும் வந்து ஒன்றுக்கொன்று ரொம்ப தொடர்புடைய விஷயம். But the point to be noted here is that in this way we're talking about in the context of material things, dravyas, we're talking about anything's dharma, anything's constitutional essence or function. ஸோ இங்கே திரவியம் அப்படின்னு சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு விஷயமும் அதனுடைய ஸ்வபாவம், அதனுடைய உண்மையான தன்மை. We can and we do discuss the term dharma in a scientific way and in a philosophical way and also in an ethical way. ஸோ தர்மத்தை வந்து விஞ்ஞான ரீதியாகவும் பேசலாம், தத்துவ ரீதியாகவும் பேசலாம், அல்லது நீதி நெறிப்படியும் பேசலாம். And in a social way and in a religious way also. சமுதாய முறையிலும் பேசலாம், மத முறையும் பேசலாம். For Indians this is easier, but for Western minds it's very difficult to comprehend how all these things are one and the same simultaneously. ஸோ இந்தியர்களுக்கு இந்த விஷயங்கள் புரியுமா இருக்கும். ஆனால் குறிப்பாக மேற்கத்திய நாட்டில் வரக்கூடிய அவர்களுடைய மனதுக்கு வந்து இதெல்லாம் எப்படி ஒரே நேரத்தில் எப்படி வந்து ஒரே மாதிரியும் வேறுபட்டு இருக்குதுன்னு அவங்களால புரிந்து கொள்ள முடியாது. But they are the innate constitution and the social responsibility and all these different functions of dharma, all these different definitions of dharma, they're all simultaneously true at the same time. ஸோ இது எல்லா விதமான சமுதாய தர்மம், அவனுடைய நித்தியமான தர்மம், அவனுடைய சுபாவ தர்மம், இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நேரத்தில் எல்லாமே வந்து எல்லாமே இருக்கு, அது எல்லாமே வந்து தர்மம் தான். So here we're just talking about fire mainly. The verse is discussing fire. So இந்த ஸ்லோகமானது நெருப்பை பத்தி பேசிட்டு இருக்கு. What are the intrinsic properties or the unalienable characteristics of fire? நெருப்பினுடைய பிரிக்க முடியாத தன்மை என்ன? The heat and light. Prabhupada says this quite often. Prabhupada அடிக்கடி சொல்வார், நெருப்பினுடைய தன்மை வெப்பமும் ஒளியும். Here in his translation, Prabhupada is talking about its effulgence. Effulgence can mean many things. So Srila Prabhupada இங்க வந்து அதனுடைய பிரகாசம் சொல்றார். பிரகாசம்ங்கிறது பத்தி நிறைய விஷயங்கள் சொல்ல முடியும். It means radiance, it means also heat, sharpness, glare, fire, brilliance, power, energy, etc., etc. ஸோ அது பல்வேறு விதங்களை குறிக்கும். அது வந்து பிரகாசிக்கக்கூடிய தன்மை, அதனுடைய வெப்பம், அதனுடைய மிளிரக்கூடிய தன்மை, வடிவம், கூர்மையான தன்மை, இன்னும் பல்வேறு விஷயங்களை சொல்ல முடியும். How do you digest your food, what you eat? How do you digest it? நீங்க சாப்பிடுற உணவை எப்படி நீங்க எப்படி வந்து செமிக்கிறது? Tejas, the word is used in Ayurveda. So ஆயுர்வேதத்துல வந்து தேஜஸ் அப்படின்னு அந்த வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுகிறது. It means the heating and the brightening faculty of human bile. அதாவது வெப்பம் கொடுக்கக்கூடிய அல்லது நெருப்பு தன்மை இருக்கக்கூடிய அந்த நம்முடைய பித்த நீர். If you have a problem with the bile, you will have a problem with your digestion. பித்தத்துல உங்களுக்கு பிரச்சனை இருந்ததுன்னா செமிக்கிறதுலயும் பிரச்சனை வரும். And if you have a problem with your digestion, you have all kinds of problems. So ஒரு சாப்பாடை செமிக்கிறதுல பிரச்சனை இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு பல்வேறு விதமான பிரச்சனைகள் வரும். So this word tejas, it's actually much, it means a lot more than you might think at a first glance. இந்த தேஜஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு நீங்க முதல்ல பார்க்கும்போது ஒரு கோணத்துல பார்த்தா ஒரு விஷயம் தெரியும், ஆனா பல்வேறு விஷயங்கள் இந்த தேஜஸ்ங்கிற வார்த்தைக்கு பொருந்தும். It also means the essence of something or the spirit. தேஜஸ் அப்படின்னா அந்த பொருளுடைய சாரம் அல்லது அதனுடைய உள்ளார்ந்த தன்மை. It means fierce and energetic opposition also. அல்லது ரொம்ப தீவிரமான ஒரு சக்தி வாய்ந்த எதிர்ப்பு தன்மை கூட சொல்லலாம். It means majesty, authority, dignity, influence. அப்படின்னா செல்வாக்கு, அவருடைய அதிகமான பலம் வாய்ந்த தன்மை, இதையும் சொல்லலாம். Sharpness,
brightness. கூர்மையாக இருக்கக்கூடியது, ஒருவர் ரொம்ப புத்திசாலித்தனமா இருக்கக்கூடியது. Virility, potency. ஒருவருடைய செயல்படக்கூடிய திறன், சக்தி. Any kind of vital power or fiery energy. ஏதாவது ஒரு சக்தி, எந்த விதமான ஒரு செயல்படக்கூடிய சக்தி அல்லது செயல்படக்கூடிய திறன். And of course, brilliance, fire, luster, effulgence, glare, etc. பிரகாசிக்கக்கூடியது, நெருப்பா இருக்கக்கூடியது, ஒளிவிடக்கூடியது, புத்திசாலித்தனமா இருக்கக்கூடியது. One of the acharyas here is glossing the term as ugratvam, fierceness or heavy, intensity. So ஒரு ஆச்சாரியர் வந்து உக்ரத்வம்ங்கறார், உக்ரமா இருக்கக்கூடியது, தீவிரமா இருக்கக்கூடியது. Or even craudium, anger. சில நேரங்களில் தேஜஸ்க்கு வந்து கோபம் அது கூட சொல்லப்படுது. Once I went to an oncologist and he was talking about angry tumors. People get angry tumors sometimes. நான் ஒரு oncologist means a cancer specialist. ஒரு புற்றுநோய் நிபுணர்கிட்ட போன அப்போ சொன்னார், கோபத்தினால வரக்கூடிய புற்றுநோய்கள் இருக்கின்றது அப்படிங்கிறார். Okay, so all these things are being discussed here among many acharyas who say essentially the same thing. Vijayadwaj Tirtha adds Rupamatrasya Rupatanmatraya Vrittaya Swabhava Lakshanani. That is to say that the functions of form and its perceptions, these are its constitutional characteristics. So Vijayadwaj Tirtha அவர் சொல்லார், செயல்பாடு, அதனுடைய வடிவம், அதனுடைய பரப்பு, அதனுடைய தனித்துவம், இதெல்லாம் தான். Goswami is wise enough to not comment on this verse. ஜீவ கோஸ்வாமி வந்து இதுக்கு வியாக்கியானம் கொடுக்கவில்லை. And Sridhar Swami and Vishwanath Chakravarti Thakur say essentially the same thing, almost in the same words. ஸ்ரீதர சுவாமியும் விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூரும் இதே விஷயங்கள சொல்றார். He says the quality of form are to provide shape, to allow perception through qualities and allowing size. So அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஒரு வடிவத்தினுடைய தன்மை பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய இயல்பு, அதனுடைய பரப்பு, அதனுடைய தரம், அது வந்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வடிவம், அதை வந்து எப்படி எந்த விஷயங்களால நம்ம வந்து அதை புரிந்து கொள்ள முடியும். The tanmatra of fire is form. நெருப்பினுடைய தன்மாத்திரை வந்து வடிவம். And he describes the qualities of form. அதுக்கப்புறம் அந்த குணங்கள், வடிவத்தினுடைய குணங்களை விளக்குகிறார். Form is what gives shape to things, akritatam. So வடிவம் தான் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பொருளுக்கு அதனுடைய பரிணாமத்தை கொடுக்குது. It's perceived by qualities of that vastu or that form, that thing. அந்த வடிவத்தை, அந்த பொருளை அதை எப்படி வந்து புரிந்து கொள்வதுன்னா அதனுடைய குணங்கள் மூலமா தான் புரிந்து கொள்ள முடியும். Dravya means a substance or a thing. திரவியம்னா ஒரு பொருள். And the dravya akritatvam means that the form of that thing, the form that gives that thing its identifiable features. திரவியம்னா பொருள், ஆக்கிரதத்துவம்னா பரப்பு. அதாவது திரவிய ஆக்கிரதத்துவம்னா அந்த பொருள், அந்த பொருளுடைய வடிவம். So it's perceived through its gunas, through its qualities. அந்த பொருளை அதனுடைய குணங்கள் மூலமா தான் புரிந்து கொள்ள முடியும். Okay, so form is not independent of its qualities. So வடிவம் அப்படிங்கிறது அதனுடைய குணங்கள் வந்து தனித்துவமானது கிடையாது. Otherwise the thing would cease to have form. அல்லது அந்த பொருளுக்கு வந்து வடிவம் இல்லாம போயிடும். We would not be able to perceive it. அப்ப நம்ம அதை வந்து புரிந்து கொள்ள முடியாது. How does Srila Prabhupada explain this verse?
ஸ்ரீல பிரபுபாத் அந்த பொருள் இந்த ஸ்லோகத்தை எப்படி விளக்குகிறார்? I should ask, how did Srila Prabhupada explain this verse on January 14th, 1975 in Mumbai? மும்பையில ஜனவரி 14, 1975 பிரபுபாதர் எப்படி இந்த ஸ்லோகத்துக்கு விளக்கம் கொடுத்தார்? But said so little explanation is there. So கொஞ்சம் தான் விளக்கம் இருக்கு. Hard to understand what Prabhupada means sometimes in English. சில நேரங்கள்ல பிரபுபாதர் ஆங்கிலத்துல சொல்லும்போது அதை புரிந்து கொள்வதும் கடினமா இருக்கு. Is he saying therefore we have little explanation? So அதனால நமக்கு வந்து குறைந்த அளவு தான் விளக்கம் இருக்கு. Or is he saying that the explanation that we have is so little? அல்லது நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த விளக்கம் வந்து கம்மியா இருக்கு. I don't know. So தெரியல எனக்கு. So, but at any rate, we're talking about the transformation of the elements, how the sky, the air, from air, from fire, water, etc., etc., etc. நம்ம வந்து ஒவ்வொன்றாக வந்து எப்படி வந்து ஆகாசத்திலிருந்து காற்று, காற்றிலிருந்து நெருப்பிலிருந்து வடிவம், இப்படி ஒவ்வொன்றா எப்படி வந்துட்டு இருக்கு, இந்த பொருள்கள் எப்படி மாற்றம் அடைகிறது, மூலக்கூறுகள் எப்படி மாற்றம் அடைகிறது. Now, Prabhupada also said that when you eat something, part of its form is the taste. பிரபுபாத் நீங்க ஒரு விஷயத்தை வந்து சாப்பிடும் பொழுது அதனுடைய வடிவம் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய வடிவத்துல ஒரு பகுதி தான் வந்து சுவையும் அதனுடைய ஒரு வடிவம் தான். Or it's in the case of a flower, part of its form is the fragrance, gandha. So நீங்க பூ எடுத்தீங்கன்னா அந்த பூவினுடைய அடையாளம் பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய மனமும் ஒரு அடையாளம். Don't usually think of these things as an intrinsic part of the form of something. So அல்லது அதனுடைய பிரிக்க முடியாத தன்மையும் ஒரு வடிவம் தான் அப்படிங்கிறது. Okay, maybe Srila Prabhupada is switching the topic now, but he says everything has form, even God. இப்போ பிரபுபாத வந்து அவருடைய தலைப்புல மாத்திரார், எல்லாத்துக்கும் வடிவம் இருக்கு, கடவுளுக்கும் வடிவம் இருக்கு. He says God has this Virat Rupa, universal form, and he's also got very small form. கடவுள் மிகப்பெரிய வடிவம் எடுத்திருக்கிறார், விராட் ரூபம், விஸ்வரூபம் ஃபார்ம் ஒரு வடிவம் இருக்கிறது. அதே நேரத்தில் அவரும் சின்ன மிகச்சிறியவராக இருக்கிறார். Bilvamangala Thakur has sung this very nicely. Bilvamangala Thakur அருமையாக பாடி இருக்கிறார். Yad Romarandhra paripurti vidhavadaksha varaha janmani bubhuvurani samudra tam namanatha maravindadasham yashoda pani dvayantara jalehi snapayam bubhuva. That means that when the Lord incarnated as Varahadev, all the oceans of this world were not capable of filling up even one of his hair follicles. Romarantha. பகவான் வராக ரூபம் அவதாரம் எடுத்த போது பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபுல்ல காரண கடல் இருக்குல்ல, அந்த கர்ப்ப கடல், அந்த கடல் நீரானது கூட அவருடைய ஒரு ரோமத்தை கூட நினைக்க முடியாது, அந்த அளவுக்கு அவர் பெரிய வடிவெடுத்தார். And yet Yashoda bathed this very same lotus-eyed Lord with just the water in her two joined palms. Sorry bro. Yet the same lotus-eyed Lord was bathed by the water that fit into Yashoda's two palms. So அவர் வராக வடிவம் எடுத்த பொழுது இந்த முழு கடலுமே வந்து அவருடைய ஒரு ரோமக்கால கூட நினைக்க முடியல. ஆனால் அதே பகவான் வந்து யசோதையுடைய தன்னுடைய 2 கைகளால் நீர் எடுத்து அதே கிருஷ்ணரை குளிப்பாட்டுறாங்க. This is why Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says Krishna manifests himself in medium-sized form, human-sized form. அதனாலதான் வந்து this is Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Yes. பக்திசித்தாந்த டாகூர் சொல்றார், கிருஷ்ணன் வந்து ரொம்பவும் பெரிய இல்லாம ரொம்ப சின்னம ஒரு நடுத்தரத்துல வடிவம் எடுக்கிறார். And in fact the Lord becomes even smaller than that. இன்னும் பகவான் அதை விட சின்னதா ஆகிறார். He becomes a small Gopal that can fit in the palm of your own hand, one hand. அப்புறம் அவர் வந்து ரொம்ப சின்ன கோபாலரா உங்களுடைய உள்ளங்கையில வந்து உட்கார்ந்துக்கிறார். And he becomes even smaller than that sometimes.
அப்புறம் அவர் அதை விட சின்னவராயிறார். He's so small that he can fit into the hearts of all tiny living entities, even in the atoms. Andantarastat paramanu chayantarastam govindam. அவர் இந்த உயிர்வாழிகளுடைய எல்லாருடைய இதயத்திலும் இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவாக ஒரு அணுக்குள்ள கூட இருக்கக்கூடிய அந்த இந்த உயிர்வாழிகளுடைய இதயத்திலும் இருக்கிறார், ஒவ்வொரு அணுக்குள்ளும் இருக்கிறார். அண்டாந்தரஸ்த பரமாணு ஜெயாந்தரஸ்தம். As we hear in the Shruti mantras, anod aniyamsam ityadi. அணுவிட மிகச்சிறியவராக இருக்கிறார் என்று ஸ்ருதி மந்திரங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Anoraniyam mahato mahiyan. He is the greater than the greatest, but he's also the smaller than the smallest. அவர் பெரியவர்களுக்கெல்லாம் மிகப்பெரியவர், சிறியவர்களுக்கெல்லாம் மிகச்சிறியவர். So Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada writes very nicely in his purport to Canto 3, Chapter 19, Text 24. Purport. 3:19-24 பொருள்னு சொல்றார். Shall I take, Prabhuji? If you have it, but no, I can read. I will read. Okay. By his inconceivable potency, the Lord can become the universal form, and at the same time, he can remain within the box of his devotees as their worshipable deity. So, பகவான் அவருடைய குணத்தினால அவர் இந்த விஸ்வரூபம் எடுக்கிறார், இந்த பிரபஞ்ச வடிவமா இருக்கிறார். அதே நேரத்தில் அவருடைய பக்தர் பெட்டியில வைத்து வழிபடக்கூடிய விக்கிரகமாகவும் இருக்கிறார். He continues, there are many devotees who keep a statue of the Lord in a small box and carry it with them everywhere. Every morning they worship the Lord in the box. So, பல பக்தர் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் அவங்க ஒரு சின்ன பெட்டி வச்சிருக்காங்க. அந்த பெட்டிக்குள்ள பகவான் வைத்திருக்கிறார்கள். அவங்க எங்கெல்லாம் போறாங்களோ அந்த பெட்டியை எடுத்துட்டு போறாங்க. அங்க ஒவ்வொரு காலையிலும் தினசரி காலையில அந்த பகவானை அந்த பெட்டியில வைத்து வழிபடுகிறார்கள். He's called the Lord in the box. அவர் பெட்டியில இருக்கக்கூடிய கடவுள் என்று அழைக்கப்படுகிறார். Just like when you go to Sri Rangam and you stand a short distance away from the temple to Mahaprabhu outside the front gate, you'll find a small shrine in the street, and underneath the street, maybe 2-3 feet down, there's a small deity of Krishna in the middle of the street. நீங்க இந்த ஸ்ரீரங்கத்துக்கு போனீங்கன்னா அங்க பகவான் சைதன்ய மகாபிரபுடைய திருக்கமல பாதங்கள் இருக்கு. அங்க இருந்து கொஞ்சம் தள்ளி போனீங்கன்னா மரத்துக்கடியில பாத்தீங்கன்னா சின்ன கிருஷ்ணர் விக்கிரகம் இருக்காங்க. Yes, சின்ன பெருமாள். சின்ன பெருமாள். Big temple is Periya Perumal, and in the street, in this small little shrine in the middle of the street, he's called Patala Krishna, Chinna Perumal. So, பெரிய கோயிலே பெரிய கோயில், பெரிய பெருமாள். ஆனா அதே தெருல பாத்தீங்கன்னா அவர் பாதாள பெருமாள், பாதாள கிருஷ்ணர் இருக்கார், சின்ன பெருமாள். Patala Krishna because he's underground. பாதாள கிருஷ்ணா பாதாள கீழே நிலத்தடியில் இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணர். So Srila Prabhupada continues his purport. The Supreme Lord Keshava, or the personality of Godhead, is not bound by any measurement of our calculation. பகவான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மீண்டும் தொடர்கிறார். பகவான் நம்மளுடைய கணக்குக்கு கட்டுப்பட மாட்டார். Yes, similarly, if you go to Kanchipuram, you can see 30-foot high deity of Lord Trivikrama, Vamanadev, 30 feet. நீங்க காஞ்சிபுரம் போனீங்கன்னா 30 அடி விக்கிரகம் இருக்கிறார், வாமனதேவர், பெரிய விக்கிரகம். And certainly Baliraj knows that the Lord can and did become even bigger than that. பலிமாரத்துக்கு நல்லா தெரியும், அவர் இதை விட மிகப்பெரிய வடிவம் எடுக்க முடியும், எடுத்திருக்கிறார். So he can remain with his devotee in any suitable form, yet he's unapproachable by any amount of demoniac activities. அவர் தன்னுடைய பக்தருடைய சங்கத்துல அவர் எப்படி வேணா இருக்கலாம். ஆனால் அவரை ஒரு அசுரர்களுக்கு அவங்க பகவானை புரிந்து கொள்ளவே முடியாது. That was Srila Prabhupada's purport 3:19-24. அதுதான் 3:19-24 பொருளுரை. Now he continues his lecture. இப்போ மறுபடியும் உபன்யாசம் தொடர்கிறார். And he points out that this Virad Rupa in the Bhagavad Gita, it's not his permanent Rupa.
பகவத்கீதையில அவர் காட்டக்கூடிய விராட் ரூபம் வந்து நிரந்தரமான ரூபம் கிடையாது. His permanent rupa is Dvibhuja Muralidhar, carrying a flute in two hands. அவருடைய நிரந்தரமான ரூபம் வந்து தன்னுடைய 2 கைகளில் புல்லாங்குழலை தாங்கி கொண்டிருக்கிறார். This Virat Rupa and other such rupas, they're called Naimittika. They're forms that are just temporarily displayed for some purpose under certain conditions. இந்த விராட ரூபம் மற்ற ரூபங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து நைமித்திக ரூபம், அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்துக்காக தற்காலிகமாக காட்டக்கூடிய ரூபங்கள். This demonstrates the words of Brahma Samhita, Advaitam, Achyutam, Anadim, Anantarupam. He has unlimited forms going on since time immemorial. பிரம்ம சமயத்துல அதை சொல்றார். பல்வேறு ரூபங்கள் அனாதி காலமாக ஒரு பல்வேறு ரூபங்களை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார் பகவான். But Prabhupada adds, his eternal form, that is described in Shastra. அவருடைய நித்தியமான வடிவம் அது சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. And again he turns to Brahma Samhita. மேலும் பிரம்ம சமிதி மேற்கோள் காட்டுறார். Venum kvanantam aravindalayataaksham barahavatam samasitam buddha sundarangam kandarpakoti kamaniya vishesha shobham govindamadi purusham tamaham bhajami. You can translate. பகவான் தன்னுடைய 2 கைகளில் புல்லாங்குழலை தாங்கி கொண்டிருக்கிறார். அவருடைய திருக்கண்கள் தாமரை போன்ற கண்களை, தாமரை இதழ்களை ஒத்திருக்கிறது. அவருடைய அருமையான கருங்குழலில் மேலே அவர் மயில் தொகை சூடியிருக்கிறார். அவருடைய மேனியானது நீளம் தோய்ந்த மேனியாக இருக்கிறது, அழகான மேனியாக இருக்கிறது. கோடிக்கணக்கான மன்மதர்களை தோற்கடிக்கக்கூடிய கவர்ச்சி உடையவர் அவருடைய மேனி. அப்பேற்பட்ட கோவிந்தனை நான் வழிபடுகிறேன். Kandarpa koti kamaniya vishesha shobham. His beauty is unique. No one can compare. அவருடைய அழகானது தனித்துவமானது, யாரும் ஒப்பிட முடியாது அவருடைய அழகு. And his beauty is so unique that he can drive even Cupid nuts with his அழகு எவ்வளவு தனித்துவம் வாய்ந்ததுன்னா மன்மதனை கூட வந்து அவர் பித்து பிடிக்க வைக்கக்கூடியவர். This is something that was stated by the Braj poet Raskan as well. இது வந்து பிரஜ கவிஞர் ரஸ்கான் அப்படிங்கிறவர் அவரோட பாடல் எழுதியிருக்கிறார். He said, "Dhuri bhare ati sobhita syamaju." Lord Shyam, although he's covered with dust, but still he's extremely beautiful. ஷியாம் சுந்தர் அவர் வந்து தூசியால மூடப்பட்டிருந்தாலும் ஆனா ரொம்ப மிக மிக அழகாக இருக்கிறார். What kind of dust is it in Vrindavan? விருந்தாவனத்துல என்ன தூசி படிஞ்சிருக்கிறது பகவான் மேனில? It's more valuable than gold dust. அது வந்து தங்க துகளோட மதிப்பு வாய்ந்தது. It's chintamani dust, the dust which fulfills all desires. அது வந்து சிந்தாமணி தூசி, அந்த தூசியானது எல்லா விதமான விருப்பங்களையும் பூர்த்தி பண்ணக்கூடியது. Or as it's been sometimes translated, chintamani dust means jewels, jewel dust. So many spiritual jewels. சிந்தாமணி தூசி அப்படின்னா அது வந்து ஆன்மீகமயமான தூசி. So this Krishna is so beautiful in this way. So அது வந்து ஆபரணங்களுடைய தூசி, ஆன்மீகமான தூசி. கிருஷ்ணன் இந்த மாதிரி ரொம்ப அற்புதமான அழகோடு இருக்கிறார். And Tesi Bani Sira Sundara Choti, how nicely has his mother tied his top knot with a string of pearls and a peacock feather. It's so beautiful. எவ்வளவு அழகாக அவருடைய அன்னையானவள் அவருடைய கூந்தலை இழுத்து முடிச்சு ஒரு முத்துக்களால கோர்க்கப்பட்ட மாலையால கட்டி அதுல ஒரு மயில் பில்லையும் வச்சிடறாங்க. ரொம்ப அழகா இருக்கிறார். Krishna's beauty is not sullied by the dust of Vraj, it's actually increased by the dust of Vraj. பௌதிக உலகத்தில் இருக்கிற மாதிரி தூசி வந்து நம்மளுடைய அழகை கெடுப்பது போல அப்படி இல்லாமல் அங்க விருந்தாவனத்துக்குரிய தூசியானது பகவான் கிருஷ்ணனுடைய அழகை மேலும் மெருகூட்டுகிறது. Vachhabiko rasakana bilokata vartakama kalanidhi koti. Raskan says, what am I to say about this beauty when even thousands of cupids are vanquished by it?
நான் இந்த ரஸ்கான் நான் எப்படி இந்த அழகை வர்ணிக்க முடியும்? ஆயிரக்கணக்கான மன்மதர்கள் கூட தோற்கடிக்கப்படுகிறார்கள் கிருஷ்ணனுடைய அழகுல. So then kag ke bhag kaha kahiye hari hata son le gayo makan roti. He says, what am I to say then about the fortune of this crow who suddenly swooped down and stole the chapati out of Hari's hand? நான் அப்போ வந்து இந்த காக்கியனுடைய பாக்கியத்தை பத்தி என்ன சொல்றது? அது வந்து திடீர்னு கீழே பறந்து வந்து ஹரியனுடைய கையில இருக்கக்கூடிய இந்த சப்பாத்தியை புடுங்கிட்டு போயிடுது. We all know how children eat. நமக்கு தெரியும் குழந்தை எப்படி சாப்பிடும்னு. They're not serious. அவங்க வந்து ரொம்ப மும்மரமா சாப்பிடுறது இல்ல. It takes them forever to eat if you can get them to eat at all. அவங்க வந்து ரொம்ப நேரமா சாப்பிட்டு இருப்பாங்க. அவங்க ஏதாவது சாப்பிடணும்னு நினைச்சா கூட சாப்பிட்டா கூட சாப்பிடுவாங்கன்னு தெரியாது. சாப்பிட்டா ரொம்ப நேரம் ஆகும். If you ask them what they want to eat, what will they always say? So நீங்க என்ன சாப்பிட போறீங்கன்னு கேட்டா என்ன சொல்லுவாங்க? Sweet. அவங்களுக்கு இனிப்பு தான் வேணும். So unless you give them sweets, they're not serious about eating. So இனிப்பு கொடுக்கலன்னா அவங்க எதுவும் சாப்பிட மாட்டாங்க. But according to the Braj poet Surdas, do bhaiya maiya pe mangata de makhan roti. They're asking for sweets. I'm sorry, they're asking for makhan roti, buttered chapatis. So அவங்க வந்து இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேரும் வந்து அவங்க அம்மாட்ட வந்து கேக்குறாங்கன்னா வெண்ணெய் போட்ட ரொட்டி, வெண்ணெய் இட்ட சப்பாத்தி. Why? Yeah. Because they know that this is grown-up food and they want to feel more grown-up. That is another child psychology. ஏன்னா இது வந்து சப்பாத்தி வந்து நல்லா வந்து பெரியவங்க சாப்பிடுறது. அவங்க நினைக்கிறாங்க நாங்களும் பெரியவங்க ஆயிடுச்சு. இது வந்து குழந்தையோட ஒரு தனம். ஒரு குழந்தைத்தனம் என்னன்னா நாங்க வந்து நாங்க பெரியவங்க ஆயிடுச்சு. The other day I saw a small child and I asked the child, how old are you? ஒரு குழந்தை அன்னைக்கு பார்த்தேன் ஒரு நாளைக்கு. அப்ப வந்து எவ்வளவு வயசாச்சுன்னு கேட்டேன். And he said 5.5. 5.5 அப்படின்னு அந்த குழந்தை சொல்லுச்சு. They want to be older because they know that it makes them more important. அவங்க வந்து கொஞ்சம் பெரியவங்களா ஆசைப்படுறாங்க. அப்பதான் வந்து அவங்க நமக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. Later on in this month we have Gopashtami. That's also this mentality Krishna exhibits at that time. So இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நமக்கு கோபாஷ்டமி வரும். அந்த நாள்ல கிருஷ்ணரும் வந்து இதே மனத்தத்துவத்தை வந்து மன இயல்பை வெளிக்காட்டுறார். When Krishna is given charge of the cows, it makes him feel like he's mature and important in the community. எப்போ வந்து அவருக்கு வந்து பசுக்கள் ஒப்படைக்கப்பட்டு நீ பசு மேய்க்க போலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்களோ அப்ப வந்து நான் முக்கியமான நபர் ஆயிட்டேன் இந்த சமுதாயத்துல. Whatever they see the adults do, the children will imitate. They have their sticks and they're carrying ropes and they feel like they're very responsible for the cows. They like that. ஸோ பெரியவங்க என்ன செய்யறாங்களோ அதை பார்த்து சின்னவங்க குழந்தைங்க வந்து நகல் செய்வாங்க. அப்போ வந்து இவங்க வந்து என் கையில குச்சி இருக்கு, எனக்கு பசுக்கள்லாம் இருக்கு, நானும் மாடு மேய்க்க போறேன், நான் பெரிய கோபுரம் ஆயிட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. This is how God enjoys. இப்படிதான் கடவுள் வந்து அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார். How can you explain this to a philosopher who's only interested in microanalyzing the constituent elements of form, such as individuality and quality and dravyakriti? ஸோ இதுதான் பகவான் இப்படி அனுபவிச்சிருக்கிறார். இதை போய் நம்ம எப்படி போய் ஒரு இந்த பொருள்களை வந்து ரொம்ப நுண்ணியமா போய் ஆராய்ந்து இதனுடைய தனித்துவம் என்ன, இதனுடைய பரப்பு என்ன, இதனுடைய வடிவம் என்ன, இது இப்படி ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடிய ஒரு தத்துவம் போய் நம்ம எப்படி இதை விளக்க முடியும்? Okay, so Krishna is still young at this time and he's not eating seriously and he's not playing fully either. He's doing a little bit of each. You know how it is. இன்னும் வந்து அவர் வந்து ஒழுங்கா சாப்பிடல, பாதி சாப்பிடுறார், பாதி சாப்பிடாம இருக்கிறார். Everybody knows children, they mainly play with their food, they don't eat. எல்லாருக்கும் தெரியும் குழந்தைகள் வந்து அவங்க சாப்பாட்டை வச்சு விளையாட்டு தான் காமிச்சிட்டு இருப்பாங்க, அவங்க வந்து சாப்பிட மாட்டாங்க. So khelata khata fire angana pag paijani bajati piri kachoti. He's dressed in a beautiful yellow garment and he's got nice nupur ringing on his feet
and he's running around in the courtyard and he's holding this chapati in his hand. அவர் பாத்தீங்கன்னா அழகான பீதாம்பரம் மஞ்சள் நிற ஆடை உடுத்தியிருக்கிறார். அவருடைய கால்களில் கொலுசு போட்டிருக்கிறார். அவர் அங்கேயும் ஓடிட்டு இருக்கிறார். கையில சப்பாத்தி இருக்கு. So after describing all these characteristics of the beauty of Krishna, Raskan says, well, how can I describe the great fortune of that crow who swooped down and stole the chapati out of his hand? So கிருஷ்ணனுடைய அழகை இவ்வளவு தூரம் வர்ணிச்சவர் திடீர்னு சொல்றார், இவ்வளவு அழகா இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணன் அவருடைய கையில இருந்து அந்த காக்கை திடீர்னு வந்து அந்த சப்பாத்தியை பிடிங்கிட்டு போயிடுத, அந்த காக்கையினுடைய பாக்கியத்தை பத்தி நான் என்ன சொல்றது? In English we have the saying, use it or lose it. ஆங்கிலத்தில் நம்ம சொல்லுவோம், நீ பயன்படுத்த இல்லை என்றால் நீ இழந்து விடுவாய். So that's what happened. So அதான் நடந்தது. It's his leela. இதுதான் லீலை. And devotees, especially in this month, they want to absorb themselves. Iti driksva leela virananda kunde. Krishna is deliberately drowning his own devotees in the kunda of ananda, of such leelas as this. கிருஷ்ணன் வந்து குறிப்பாக இந்த மாசத்துல தன்னுடைய எல்லா பக்தர்களையும் இந்த மாதிரி லீலைகள் செய்து இந்த லீலைங்கிற அந்த சமுத்திரத்தில் அவர்களை மூழ்கடிக்கிறார். ஆனந்த சமுதிரத்தை மூழ்கடிக்கிறார். So out of all the multi forms of Godhead, this Damodar form is one of the most attractive. So பகவானுடைய பல்வேறு வடிவங்கள் இருக்கின்றன. அதிலும் பாத்தீங்கன்னா குறிப்பாக இந்த தாமோதர ரூபமானது ரொம்ப கவர்ச்சிகரமானது. And yet even this form is not actually his eternal form. இந்த வடிவமும் அவருடைய நித்தியமான வடிவம் கிடையாது. This is also further explained in the Sandarbhas that actually in Goloka Dham, Goloka Vrindavan, in the spiritual world, Krishna's eternal pastimes are carried out exclusively in his Kishora Rupa, not his Shishu Rupa. இன்னும் குறிப்பாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, சட் சந்தர்ப்பங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, அங்க கோலோக வந்தாவனத்துல பகவானுடைய லீலைகள் வந்து கிஷோர ரூபத்துலதான் கிருஷ்ணன் வளர்ந்த பிறகு அந்த லீலைகள் தான் நித்தியமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று. We know from Rupa Goswami's Bhakti Rasamrita Sindhu and other sources that he's based that work on. Krishna has 3 ages. He has Balya, Pauganda, and Kaishora. ஸோ நம்ம பக்தி ரசாமிருத சிந்து அதில் நம்ம வந்து சில ரூப கோஸ்வாமி விளக்கியிருக்கிறார். கிருஷ்ணருக்கு 3 விதமான வயது வந்து வடிவங்கள் இருக்கின்றன. ஒன்று பால்ய, 2வது பௌகண்ட, 3வது கைஷோர. And the Kaishora form is the one that is eternal paradigm of the spiritual world. ஆன்மீக உலகத்துல கைஷோர வடிவம் தான் நித்தியமாக இருக்கிறது. And the other forms are actually only available when Krishna performs his pastimes in one of the material realms. மற்ற வடிவங்கள்லாம் பகவான் வந்து பௌதிக உலகத்துல வந்து லீலைகள் நடத்தும் போது வரக்கூடிய வடிவங்கள். Of course, it doesn't make any difference because those two are non-different. So அதுல வந்து எந்த வேறுபாடும் கிடையாது. ஏனென்றால் ரெண்டுமே வந்து ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் கிடையாது. Even here in this world, when Krishna comes to perform his leelas, the whole place is practically transformed into the spiritual world. பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த உலகத்துல வந்து லீலைகள் பண்ணும்போது இந்த உலகமும் மாறிவிடுகிறது. And even though his birth and his early childhood and his Pauganda age don't last forever, but still the devotees relish that so much. கிருஷ்ணனுடைய தோற்றம், பிறப்பு, அவருடைய வளர்ச்சி, அவருடைய பால்ய மற்றும் பௌகண்ட லீலைகள்லாம் நடந்தாலும் அது வந்து தற்காலிகமாக இருந்தாலும் கூட பக்தர்கள் வந்து ரொம்ப அதை ரசிக்கிறாங்க. How much? எவ்வளவு? That even a great sage like Satyavrata Muni can say, Idam teva purnatha gopala balam sada me manasi avirastam kim anyay. What else could I ask for? I only want to see this form of yours in Vrindavan. ஸோ மிகப்பெரிய முனிவரான முனிவர் போன்றவர் சொல்றார், எப்பொழுதும் என்னுடைய மனதில் வேற எதுவும் எனக்கு வேண்டாம், பகவானே உன்னுடைய இந்த ரூபம், இந்த லீலை, இந்த ரூபத்தை நான் வந்து எப்பவுமே வந்து என்னுடைய மனதில் தாங்கிக் கொள்ள வேண்டும், எனக்கு வேற எதுவும் வேண்டாம். 8 verses, he continues, Idam te mukham bhojam atyanta leela. I want to see
your cheeks that are tinged reddish by being kissed by Mother Yashoda too much. ஸோ மேலும் தொடர்கிற 8 ஸ்லோகங்கள் அவசர இந்த ரூபம் வேணும். இந்த ரூபத்துல வந்து குறிப்பாக அன்னை யசோதை மீண்டும் மீண்டும் முத்தமிட்டு உன்னுடைய கன்னமானது சிவந்திருக்கிறது, அந்த ரூபத்தை நான் பார்க்க வேண்டும். I want to see this form of yours that is covered with dhuli dhusar, what is that? Covered with dust, as is been glorified by Raskan. So Raskan பாடினபடி உன்னுடைய திருமுக மண்டலமானது தூசியால் கவரப்படக்கூடிய அந்த திருமுக மண்டலத்தை நான் தரிசிக்க வேண்டும். And so much so that even Sarvabhauma Bhattacharya has written one verse in which he says, Krishna, I've just bathed and dressed you, and now you've gone and rolled in the mud again. சர்வம் பட்டாச்சாரியார் ஒரு ஸ்லோகம் எழுதியிருக்கிறார். அதுல கிருஷ்ணா இப்பதான் நான் உன்னை குளிப்பாட்டினேன், நீ மறுபடியும் போய் தூசில போய் புரண்டு வந்துட்டியே. Dhuli pare ati sobhita shyamaju. This form, idam te vapu nata, I want to see this form here in Vrindavan forever, sada. So இந்த ரூபம் விருந்தாவனத்துக்குரிய இந்த ரூபத்தை நான் எப்பொழுதுமே பார்க்க வேண்டும். I don't care if it's in the material world or the spiritual world. I just want to see you in this form. This is his prayer. அது இந்த உலகத்துல இருந்தா எந்த உலகத்துல இருந்தா அதை பத்தி எனக்கு கவலை இல்லை, ஆனா எனக்கு வந்து உன்னுடைய இந்த ரூபத்தை நான் எப்பொழுதும் பார்க்க வேண்டும். And all of our acharyas are singing this prayer since hundreds and hundreds of years. எல்லா ஆச்சாரர்களும் இந்த பிரார்த்தனையை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நூற்றுக்கணக்கான வருடங்கள் இந்த பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். Everyone knows these prayers are coming from Padma Purana. எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த பிரார்த்தனை வந்து பத்ம புராணத்திலிருந்து வருகிறது. Therefore, in the Chaitanya Chandrodaya Natak, it is said that the devotees actually prefer the forms of the Lord here in this material world to the ones in the spiritual world. They prefer the Lord's pastimes here in the material world, even to those going on in Golokadham. So அதனால பாத்தீங்கன்னா பக்தர்கள் குறிப்பாக பகவானுடைய இங்க வந்து பகவான் செய்யக்கூடிய லீலைகள் அதைத்தான் விரும்புகிறார்கள். கோலோக வந்தாவனத்தை விட இங்க இருக்கக்கூடிய பகவானுடைய லீலைகளை விரும்புகிறார்கள். Because there's so much sweetness here that is not available in the spiritual world. When the Lord comes to the material world, then it's really exciting. So எப்ப பகவான் வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து லீலை நடத்துறாரோ அது வந்து ரொம்ப இனிமையாக இருக்கிறது. And so many novel things we see. அது ஆன்மீக உலகத்தை விட இனிமையாக இருக்கிறது. Krishna he has his childhood pastimes, and another big deal is that Krishna is killing demons. Only here he kills demons. கிருஷ்ணனுடைய குழந்தை பருவ லீலைகள் இருக்கின்றன. கிருஷ்ணன் வந்து விருந்தாவனத்துல அசுரர்களை கொல்லக்கூடிய லீலைகள் இருக்கிறது. So it's kind of like, when you go to military training, they're practicing rifle training, but they're not shooting live ammunition. They're only shooting rubber bullets, if anything. So குறிப்பாக படைகள்ல வந்து அவங்க வந்து பயிற்சி கொடுப்பாங்க. அப்ப பாத்தீங்கன்னா அவங்களும் அதே சுட்டு எல்லாம் பயிற்சி பண்ணுவாங்க. ஆனா வந்து அது உண்மையான குண்டா இருக்காது, அது வந்து சும்மா ரப்பர்ல இருக்கும் குண்டு. And in Golokadham, there are no demons. Nobody's prepared to oppose Krishna in the spiritual world. But there is a conception that demons exist, and there's excitement about Krishna killing demons, and people talk about it, but they don't actually experience it firsthand. ஸோ ஆன்மீக உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா அங்க அசுரர்கள் கிடையாது. ஏன்னா அங்க யாரும் அசுரர்கள் போய் கிருஷ்ணனை எதுக்குறது கிடையாது. ஆனா அங்க வந்து அசுரர்கள் இருக்காங்க, வரப்போறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் அதெல்லாம் இருக்கும். ஆனா வந்து அங்க யாருமே வந்து அனுபவிச்சது கிடையாது கிருஷ்ணனை வந்து அசுரர்களை கொல்றத. So, and in the spiritual world, there's no opposition, but in the material world, the opposition is real. They're firing live ammunition. These are real demons. So, அங்க ஆன்மீக உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து அங்க அசுரர்கள் யாரும் கிடையாது, அங்க சண்டையும் கிடையாது, அங்க கிருஷ்ணனை எதிர்க்கிறதுக்கு யாரும் கிடையாது. அதனால இந்த பௌதிக உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணனை வந்து உண்மையாவே வந்து எதிர்க்கிறாங்க அந்த அசுரர்கள். அவங்க வந்து உண்மையாவே குண்டு போடுறாங்க. So all the devotees get excited about Krishna killing genuine demons in this material world. எல்லா பக்தர்களும் பாத்தீங்கன்னா இந்த பௌதிக உலகத்துல கிருஷ்ணன் வந்து உண்மையான அசுரர்களை அழிக்கிறத வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப ஆர்வமா அந்த விஷயங்களை வந்து பார்க்கறாங்க, கேட்கறாங்க. Shruta Kirti Prabhu told me, Prabhupada's former servant,
longest lasting personal servant. He said, actually, he noticed that Srila Prabhupada preferred to hear Krishna's pastimes about killing demons to anything else. ஸ்ருதகீர்த்தி பிரபு சில பிரபுபாதருடைய சேவகர், நீண்ட நாள் நீடித்த சேவகர். அவர் சொல்றார், பிரபுபாதர் வந்து அதிகமா கேட்டது பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணன் வந்து அசுரர்களை கொல்லக்கூடிய லீலை தான். So the cowherd boys especially, they get very fired up when they can hear about how Krishna has dispatched another demon. So குறிப்பாக இந்த கோப சிறுவர்கள் பாத்தீங்கன்னா எப்படி வந்து கிருஷ்ணர் வந்து இந்த அசுரனை வந்து கொன்னார் அப்படிங்கறது கேட்கறதுல ரொம்ப ஆர்வமா இருக்காங்க. This is the nature of young boys. இதுதான் அந்த சிறுவர்களுடைய சுபாவம். These stories horrify his parents. இந்த கதைகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட கிருஷ்ணனுடைய பெற்றோர்களுக்கு வந்து அது பெரிய பயமா இருக்கும். And the gopis hear these things and just become completely impressed. கோபியர்கள் இதை கேட்டு, ஓ கிருஷ்ணன் எப்படி பண்ணாரு அப்படி பண்ணாரு, ரொம்ப அவங்களும் ஆர்வமாயிருவாங்க. Everyone in his own different way, according to his own devotional mood, becomes enlivened by everything that Krishna does. கிருஷ்ணன் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயங்களிலும் ஒவ்வொரு பக்தர்களும் அவரவர்களுடைய மூடுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க வந்து இந்த கிருஷ்ணனுடைய லீலைகளை அனுபவிக்கிறார்கள். In this way, Krishna's pastimes are going on. இந்த மாதிரி கிருஷ்ணனுடைய லீலைகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. Now we have become a little bit, we've digressed a little bit from the topic at hand, and now our time is up. So I'm afraid I think it's time to stop now, but if anybody has any questions or comments, we can discuss those. தலைப்பிலிருந்து வெளியே போயிட்டோம், இருந்தாலும் நேரம் ஆயிடுது, அதனால இப்போதைக்கு நீங்க யாராவது கேள்விகள் கருத்துக்கள் சொல்லுங்க. One thing I can add at the very end is that Srila Prabhupada's conclusion in this lecture that he gave is that we're here suffering in the material world, but when we are graced by the association of a bona fide spiritual master, then it's like a merciful cloudburst that cools down everything, puts out the fire, makes everyone happy. We know in the rainy season everyone likes it. So in that way, the spiritual masters are coming through this world and they're distributing the process of rainfall, which is actually Shravanam Kirtanam, Vishnoho Smaranam. சில பிரபுபாதர் இந்த உபன்யாசத்துல முடிக்கும் போது சொல்றார், நாம் எல்லோரும் இந்த பௌதிக உலகத்துல துன்பப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் பகவான் கிருஷ்ணனுடைய கருணையின் மூலமாக உண்மையான குருநாதர் அவங்க வந்து இந்த வெயில்ல தகித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நமக்கு, குறிப்பாக மழை காலம் வந்தானா வெயில் ரொம்ப தகிக்கிறவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அது போல பகவான் கிருஷ்ணனுடைய கருணையை இந்த ஆச்சாரியர்கள் அல்லது உண்மையான குருநாதர்கள் வந்து கருணை மூலமாக அவர்கள் நம்மை வந்து காப்பாற்றுவார்கள். And in this way, Chaitanya Mahaprabhu has advised everyone, Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama Eva Kevalam. The chanting of the holy name is a very easy thing in this age. Nobody can really fix their minds on yoga, but this is bhakti yoga. It's yoga. It is yoga, bhakti yoga. But other yoga practices are very difficult, and this one is very easy. இறுதியில் சைத்தன்ய சொல்றார், ஹரே நாம இவ கேவலம். இந்த கலியுகத்துல மற்ற யோகங்கள் எதுவும் செய்ய முடியாது, ஆனால் ரொம்ப எளிமையான முறை ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சாரணம் செய்வது. Chaitanya Mahaprabhu is freely distributing that way in which we can keep this beautiful form of Damodar within our minds all the time. The benediction that Satyavrata Muni requested is being fulfilled out of the great magnanimity of Chaitanya Mahaprabhu. He's giving freely this process, which is the holy name. சத்தியவரத முனிவர் வந்து எப்படி வந்து எந்த வரத்தை கேட்டாரோ, என்னுடைய மனதுல எப்பொழுதுமே பகவான் தாமோதருடைய இந்த லீலையை நான் எப்பொழுதும் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டாரோ, அதை வந்து ஸ்ரீ சைதன்ய பிரபு ரொம்ப இலவசமாக எல்லோருக்கும் வாரி வழங்குகிறார். அதுதான் இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தின் மூலமாக நமக்கு எல்லாருக்கும் இந்த லீலை நம் மனதுல நிற்பதற்காக சைதன்யனுடைய கருணை மூலமாக எல்லோருக்கும் இது கிடைக்கிறது. Just by following this simple process and chanting the holy names without offense, gradually everything will be revealed to us. We will see the Lord's identity with his name. We will
realize that the Lord is a person with so many wonderful qualities, we will be able to appreciate his form and we will enter into his leelas. இந்த வழிமுறையை எளிமையாக பின்பற்றுவதன் மூலமாக நாம உச்சாரணத்தின் மூலமாக அபராதம் இல்லாமல் நாம ஜபம் செய்யும் பொழுது படிப்படியாக பகவானுடைய நாமம், அவருடைய ரூபம், அவருடைய குணங்கள், அவருடைய லீலைகள் இதுல எல்லாம் வந்து நம்ம லயித்து பகவானுடைய லீலைகளையும் நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியும். And even a little practice on this path, it will never go in vain. It will always have its fruit. சிறிது முயற்சியும் இந்த வழிமுறையில் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய லாபத்தை கொடுக்கக்கூடியது. Any questions? A few more join. I promise we're going to switch the topic from Sankhya philosophy to something more juicy. Kishori Priya has a question. Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam, Jai Shri Prabhupada. I have a few questions if we have time. So one is, you spoke about dharma, and I was wondering, what is the relationship of dharma versus swabhav? So we often talk about swabhav, and related to that, or an extension of that, is the swabhav is in the material world. When we say a person has this swabhav, is that a contaminated form, or does it have anything to do with his constitutional position? Big question. Why don't we translate it? மாதஜர கேள்வி. நம்ம தர்மத்தை பத்தி பேசணும். சுபாவம், அப்போ தர்மம்னா என்ன, சுபாவம்னா என்ன? ஸோ சுபாவம்னா இந்த பௌதிக உலகத்துல அவர் ஒருத்தருடைய தன்மை. அப்போ வந்து சுபாவம்னா அது வந்து பௌதிக குணங்களால் கலங்கப்பட்டதா? இது ரெண்டுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? அல்லது இந்த சுபாவம் அப்படிங்கிறது வந்து அதுதான் வந்து நித்தியமான தன்மையா? All of us have our eternal constitutional position. நம்ம எல்லோருக்கும் நம்மளுடைய நித்தியமான நிலை, நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு நித்தியமான நிலை இருக்கிறது. In the Srimad Bhagavatam as well as in the Chaitanya Charitamrita, that is called Jiva Swarup. So Chaitanya Charitamrita சொல்லப்படுகிறது ஜீவ ஸ்வரூபம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. So one meaning of the word dharma is essentially Swarup. Swabhava and Swarup are more or less also synonymous. So ஒரு விதத்தில் தர்மம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வரூபம், ஸ்வபாவம் ஸ்வரூபமும் ஒத்த வார்த்தைகள் தான். I often say that you can efface this Swarup, but you can never erase this Swarup. So நீங்க இந்த ஸ்வரூபத்தை நீங்க வந்து கொஞ்சம் அது மேல ஏதாவது பூசி மறைக்கலாம், ஆனா அதை நீங்க அழிக்க முடியாது. So in the spiritual world, we're functioning according to our Jaiva Dharma, the intrinsic function or property or swabhava or swarupa of the living being. ஆன்மீக உலகத்துல நம்மளுடைய நித்தியமான தன்மை, நம்மளுடைய ஸ்வரூபம், நம்முடைய ஸ்வபாவம், அந்த ஜீவாத்மா அந்த ஆன்மீக நிலையில் செயல்படுகிறது. Now, when we come to the material world, you can't get rid of your swarup. All you can do is, obscure it or pervert it, as Prabhupada says, or somehow or other twist and twangle it into something hardly recognizable. ஆன்மீக உலகத்திலிருந்து பௌதிக உலகத்துக்கு இந்த ஜீவாத்மா வரும்போது நம்முடைய ஸ்வரூபத்தை அழிக்க முடியாது. ஆனால் அந்த ஸ்வரூபம் வந்து களங்கமடைகிறது. அது திரிக்கப்பட்டோ, வளைக்கப்பட்டோ, ஒடுக்கப்பட்டோ அல்லது மூடப்பட்டோ மறைக்கப்படுகிறது. So then you have, once you identify with something that you aren't, like a material body, then you adopt, if you will, the swabhava or the sarup or the whatever you want to call it, of whatever it is that you identify with. எப்பொழுது நாம் நம்மளுடைய உண்மையான நிலைமையை விட்டு இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு வந்து நம்மளுடைய சொரூபமானது மாற்றப்படுகிறதோ அப்பொழுது நாம எது இல்லையோ அதுவான இந்த உடலோடு நம்ம அடையாளம் காணும் பொழுது நம்மளுடைய சுபாவமும் வந்து அந்த உடலுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறிடுது. It actually has nothing to do with our ontological position, but what to do? We've made that choice to identify with something else.
ஆனால் இது நம்மளுடைய நித்தியமான தன்மை, நம்மளுடைய உண்மையான நிலை, அதுக்கு இதுக்கு சம்பந்தம் கிடையாது. ஆனா நாம என்ன பண்றது, நாம இந்த இந்த உடலோட நம்ம அடையாளப்படுத்தி, நம்ம எது இல்லையோ அதோட அடையாளப்படுத்தி பார்க்கறதுனால நம்மளுடைய சுபாவம் மாறி இருக்கு. So all the, the infinite set of things that you could potentially identify with in this world, they all have their own swarup, they all have their own swabhav, they all have their own swadharma. ஸோ இங்க இருக்கக்கூடிய எண்ணற்ற ஜீவாத்மாக்கள் எண்ணற்ற நிலையில் இருக்கிறார்கள். ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்களுடைய சுபாவம் இருக்கு, அவங்களுடைய ஸ்வதர்மா இருக்கு. So this is why we talk about swabhava and swadharma as, being essentially synonymous. In principle, they're synonymous. அதான் நம்ம ஸ்வதர்மம், ஸ்வபாவம் இது ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஒத்த விஷயம்தான். The only real difference is that swabhava is conceptual and swadharma is practical. That's the only real difference. ஒரே விஷயம் என்னன்னா, ஸ்வபாவம்ங்கிறது வந்து கொள்கை ரீதியானது, ஸ்வதர்மாங்கிறது வந்து நடைமுறையானது. The swabhava is the identity or the nature that you are attached to, in a conceptual way. ஸ்வபாவம்னா நீங்க எந்த அடையாளத்தோடு உங்களை அடையாளப்படுத்தி பார்க்கிறீர்களோ அதனுடைய கொள்கை ரீதியான அடையாளம். But the swadharma is a practical set of activities that you should perform not only as a matter of duty, but as a matter of necessity, because those particular activities that correspond to your, whatever swabhava you have adopted, those activities are going to purify you to the extent that you can release yourself from that misidentification. So ஸ்வதர்மம் அப்படினால் அது நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய செயல்கள், அந்த செயல்கள் உங்களுடைய சுபாவத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அதை வந்து நீங்க வந்து செய்வதன் மூலமாக அதை வந்து உங்களுடைய படிப்படியாக செஞ்சு தூய்மையும் அடைய முடியும். அதே நேரத்துல இதை நீங்க கண்டிப்பாக செய்தாக வேண்டும். அதன் செய்வதன் மூலமாக நீங்க படிப்படியாக தூய்மை அடைய முடியும். What has it got to do with Sankhya? இதுக்கும் சாங்கியத்துக்கு என்ன வித்தியாசம், என்ன சம்பந்தம் இருக்கு? Sankhya provides the theoretical framework in which this is going on. சாங்கியம் வந்து ஒரு ஏற்றளவுல இந்த விஷயங்கள்லாம் எப்படி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து இதெல்லாம் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறது புரிய வைக்கிறது. Remember, Srila Prabhupada constantly reminds us, Sankhya is meant for understanding that you are not the body. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ, பிரபுபாத் சொல்றார் சாங்கியம் வந்து நாம இந்த உடல் இல்லை அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. Because only when you understand that you're not the body can you simultaneously understand what body you are. ஸோ நீங்க இந்த உடம்புலன்னு தெரிஞ்சாதான், நாம இந்த உடம்புலன்னு தெரிஞ்சதுன்னா அப்ப நாம யாரு, நம்மளுடைய உண்மையான உடல் என்னன்னு அப்பதான் நமக்கு தெரிஞ்சுக்க முடியும். The spiritual body, yourself. ஆன்மீகமான உடல் நம்ம. So this is why either one is called Sanatana Dharma also. அதான் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே சனாதன தர்மம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. Varnashram Dharma is called Sanatana Dharma. That culture, whole culture is called Sanatana Dharma. So வர்ணாசிரம தர்மம் இந்த முழு கலாச்சாரமே சனாதன தர்மம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. What we call Hindu culture is called Sanatana Dharma. Everybody knows. நம்ம ஹிந்து கலாச்சாரம் சொல்றோம், அது சனாதன தர்மம் எல்லாருக்கும் தெரியும். But the Sanatana Dharma ultimately means a Paro Dharma, the Jaiva Dharma, the ultimate, the real identity that this is all perverted. ஆனால் உண்மையான தர்மம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சனாதன தர்மம் பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஜைவ தர்மம். அது வந்து நம்ம எல்லாரும் ஆன்மீக ரீதியான பகவான் கிருஷ்ணனுக்கு செய்யக்கூடிய கடமை. It can be a little confusing because people then they don't read Prabhupada's books. Essentially, if you read Prabhupada's books, it's all very clear. பிரபுபாத் புத்தகங்களை படிக்காம இருந்தா அவங்களுக்கு புரியாது. பிரபுபாத் புத்தகங்களை படிச்சா எல்லாம் தெளிவா புரியும். Bhakti Yoga is Sanatana Dharma. Varnashram, mundane Dharma is also Sanatana Dharma. பக்தி யோகம் சனாதன தர்மா, பௌதிகமான வர்ணாசிரம தர்மம் சனாதன தர்மம் தான். In exactly the same way that I already explained, dharma means your social responsibility, means your ethical duty, means your religious faith. It means so many things all at once. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், தர்மம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து அது உங்களுக்கு சமுதாய ரீதியான கடமைகள் இருக்கு, மத ரீதியான கடமைகள் இருக்கு, உங்களுடைய இது எல்லாமே சேர்ந்துதான் சனாதன தர்மம். The Vedic teaching does not really segregate reality into different
compartments such as religion and philosophy and politics and economy and all these other things. That stuff is there, but the conception is not that they're not conceived of separately. So, வேத கலாச்சார முறைப்படி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து தனித்தனியாக தத்துவ இது தனியா, மதம் தனியா, அரசியல் தனியா, இப்படி தனித்தனியா பிரிச்சு கிடையாது. எல்லாமே இருக்கு. ஆனா எல்லாமே வந்து சேர்ந்து சனாதன தர்மம். The hard and fast distinction between the secular world and the spiritual world is the creation of demons who are evasive. They're trying to evade their spiritual identity and their spiritual responsibility. And therefore they create this whole thing, this whole illusion called the secular world as if it existed. It's a reification. ஸோ செக்யுலரிசம், அதாவது வந்து எல்லாமே ஒன்று தான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர்கள், அல்லது பிரித்து பார்க்காம இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, இது வந்து இவங்க வந்து தன்னுடைய உண்மையான நித்தியமான தன்மையை மறைச்சு அவங்க வந்து நாஸ்தியர்களாக அல்லது அசுரர்களாக அவங்க வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல எப்படி நம்ம இருக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க வந்து அவங்களுடைய சொந்த நலனுக்காக நம்மளுடைய இந்த உண்மையான தர்மத்தை வந்து மறைக்கிறார்கள். 10-minute synopsis. Is it helping? Yes, Prabhuji, thank you. Okay. Can I Another ask? question? Yes. This is something, so basically, in the 15th chapter, and you spoke about the fire of digestion. So Krishna says, Pachamyannam chaturvidam. So basically, this just suddenly came to my mind. As we grow older, the digestion shakti reduces. So does it mean? I know. Does that mean Krishna leaves us? I was just wondering, when he says, I am that fire of digestion, why does it reduce as we grow older? ஸோ பகவத்கீதையில 15 இடத்துல நீங்க சொன்னீங்க, செமிக்கிறதுக்கு வந்து நெருப்பு இருக்கு வயிற்றுலன்னு. அப்போ வந்து கிருஷ்ணன் பகவத்கீதை சொல்ற, நான் தான் அந்த நெருப்பு எல்லாரையும் செமிக்க வைக்கிறதுக்கு. அப்போ வயசாகும் போது நமக்கு செமிப்பு செமிக்கக்கூடிய தன்மை கம்மியாகுது. அப்போ கிருஷ்ணன் நம்மளை விட்டு போறாரா? Today I enjoyed illicit sweets. இன்னைக்கு நான் வந்து நிறைய இனிப்புகளை சாப்பிட்டேன். But ordinarily I have to be very careful with things like that. நான் வந்து பொதுவா வந்து கொஞ்சம் கவனமா இருக்கணும். When you get old, it causes problems. The reason we have problems when we get old is because otherwise we would never wake up and realize that we don't have forever. வயசாகும்போது நம்ம கவனமா இருக்கணும். ஏன்னா நம்ம வயசானா நம்ம பழசு சாப்பிட்ட மாதிரி சாப்பிட முடியாது. அப்போ எதுக்குன்னா இது வந்து நமக்கு வந்து பகவான் வந்து நம்மளை எழுப்புறார். உனக்கு வயசாயிட்டு இருக்கு, நீ வந்து ரொம்ப நாள் இங்க இருக்க போறது இல்ல. But as far as Krishna says in chapter 15, Pachamyannam chaturvidam, if that means that when you get old, Krishna is in your bile less than he used to be, I wouldn't lose sleep about it. அப்படின்னா நீங்க வந்து வயசாகும்போது நமக்கு செமிக்கூடிய தன்மை குறையுதுன்னா அப்ப நம்மளுடைய அந்த பித்தத்துல வந்து கிருஷ்ணர் வந்து கம்மியா இருக்காரா? அதான் வந்து அப்படி நான் யோசிக்க மாட்டேன். Just eat whatever you can digest nicely and keep your attention focused on the japa. நீங்க எதை உங்களால சமைக்க முடியுமோ அதை நல்லா சாப்பிடுங்க. உங்களுடைய மனதை வந்து ஜபத்துல செலுத்துங்க. Might even help your digestion. கண்டிப்பா உங்களுக்கு சமைக்கக்கூடிய தன்மையும் கூடும். Anything else? There are infinite questions. Yes, you are. You're the only one who asked them also. But this is an unrelated one, but it's something that's been bothering me. Can I ask? Yes. So basically, in the 5th canto, Swastyastu Vishwasya Khala Prasidatam. So Prahlad Maharaj says that may all auspiciousness be bestowed on these Khal, right, the demons. Now, Prahlad Maharaj, when he says that, my question is he forgiving his father for what he's done to him? Because his father has also done wrong things to others. So my question is, when we say
may the demons be forgiven, or even somebody we know be forgiven. But if we find out that that person's done something wrong to someone else, then it becomes a little tricky. He doesn't. Yeah. Okay. Is that it? மாதாஜியோட கேள்வி, நம்ம பிரகலாத் மாதாஜியோட பிரார்த்தனை இருக்கு, எல்லாருக்கும் மங்களம் உண்டாகட்டும், உலகம் முழுவதும் மங்களம் உண்டாகட்டும், அசுரர்கள் திருப்தி அடையட்டும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிரகலாத் மகாராஜா வந்து அவங்க அப்பா வந்து ரொம்ப கொடுமைப்படுத்திருக்கிறார். அவங்க அப்பா வந்து பிரகலாத் மகாராஜா மன்னிச்சிட்டாரா? ஆனால் ஹரண்யகசிபு வந்து நிறைய பேருக்கு பல தொல்லைகளை கொடுத்துருக்கிறார், கஷ்டத்தை கொடுத்துருக்கிறார். அப்போ எப்படி வந்து அவரை மன்னித்து விடணும்னு எப்படி சொல்ல முடியும்? அது வந்து கொஞ்சம் சிக்கலான விஷயமா இருக்கு. Which Tamil word did you just use, Vednarayan Prabhu, for forgiven? Mannithal. Okay, because it doesn't actually mention that in the verse. The word is prasidatam, which means may they be, it's kind of hard to translate, but maybe they be happy, maybe they be pacified, Srila Prabhupada says. மன்னிப்புங்கிற வார்த்தை அந்த ஸ்லோகத்தில் கிடையாது. அவங்க அசுரர்கள் திருப்தி அடையட்டும். May they become pleased. அவங்க வந்து மகிழ்ச்சி அடையட்டும் அல்லது சந்தோஷம் அடையட்டும். In other words, Prahlad is wishing well even on those who have not done well for him. அதாவது பிரகலாத் மகாராஜா தனக்கு யாரும் நல்லது செய்யாட்டாலும் அவர்களுக்கு நல்லது செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறார். And we see that despite all the torments that his father had, he just had such a saintly character that he just didn't even seem to consider it. அவருடைய மிக உயர்ந்த மகோன்னதமான குணம் பாத்தீங்கன்னா, அவருக்கு தீங்கு செய்தாலும் அவர் அதை வந்து தீங்காவே கருதவில்லை. If you've heard me speak on that verse before, you already know that how the acharyas have commented on that particular verse. This is, what is it, 5:18:12, I think? No, the 5:18:12 is Yasyasti Bhaktir Bhagavati. I think this is 18:5 or something like that. Somewhere there. I don't 18 or 18:8 or something like that. Somewhere close. 9. I believe it's number 9. You can look it up. Swastiastu. Yeah, you've given a talk on this, I think, at ISV. So many. Yeah. So many. So yeah, the acharyas, these things are listed in chronological order in the verse. ஸோ என்னுடைய உபன்யாசம் நீங்க கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு நான் வந்து ஆச்சாரியர்களுடைய விளக்கம் சொல்லியிருக்கிறேன். இதுல கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வரிசை கிரமப்படி இருக்கிறது. Swastiastu Vishwasya. Okay, but if the whole universe is, if we pray for the welfare of the whole universe, that means we're empowering demons also. ஸோ இந்த உலகம் முழுதும் மங்களமா இருக்கட்டும் சொன்னா அப்ப நம்ம வந்து அசுரர்களும் வந்து அதுல இருக்காங்க, உலகத்துல இருக்காங்க, அசுரர்களுக்கும் நம்ம வந்து நல்லா இருக்கணும்னு சொல்றோம். அப்ப அவங்கள அசுரர்களுக்கு சக்தி கிடைக்கும். And if the demons become more powerful, then where's the benefit? அசுரர்கள் வந்து நம்ம பலசாலியான நன்மை எப்படி ஆகும்? Therefore he says, Khala prasidatam, may these rascals be pacified. So இந்த அயோக்கியர்கள் அவர்கள் வந்து திருப்தி அடையட்டும். Or you can even stretch it and say, may these rascals be kind, be kindly disposed, graceful. அல்லது இந்த அயோக்கியர்கள் வந்து கருணை, அவங்க மற்றவர்களுக்கு கருணை காட்டட்டும். He certainly doesn't say, may these demons be smashed. அவர் வந்து இந்த அசுரர்கள் எல்லாம் வந்து நசுக்கப்படட்டும்னு சொல்லல. That luxury is reserved for the cowherd boys. அது வந்து கோபர்களுக்கு தான் அந்த வசதி வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. But he also doesn't say, may the demons be forgiven. அவர் வந்து இந்த அசுரர்கள் வந்து மன்னிக்கப்படலாம்னு சொல்லல. Because the fact of the matter, we'll explain. The next question is, how can that possibly happen? And the answer is the next line of the verse. எப்படி அது நடக்கும்? அது வந்து அதுக்கு கேள்வி வந்து பதில் வந்து அடுத்த லைன்ல இருக்கு. Dhyayantu bhutani shivam mito. May everyone here in this world think of each other's welfare. உலகத்துக்குரிய ஒவ்வொருவரும் மற்றவருடைய நலனில் அக்கறை கொள்ளட்டும்.
And that was certainly Prahlad's character. Very அதுதான் clearly. பிரகலாத் மகாராஜுடைய குணம். So this, of course, raises another question: that how is it possible when they're all, everybody's envious here? So எப்படி ஒவ்வொருத்தரும் இங்க பொறாமையுடையவர்களா இருக்கார்கள், எப்படி வந்து பிறருடைய நலனை விரும்ப முடியும்? How can they develop a mentality in which they think of others' welfare? இந்த மாதிரி குணம் வந்து அவங்க எப்படி வளர்த்துக்க முடியும் அடுத்தவங்களுடைய நன்மையை பத்தி? Manascha bhadram, may their minds become auspicious. அவருடைய மனமானது மங்களமுடையதாகட்டும். Well, that sounds great in theory, but how do we do it? அது ஏற்றளவு சரி, ஆனா எப்படி இதை நடைமுறைப்படுத்துறது? I mean, just like the Shruti mantra, we know bhadram karne bhishriyama deva ityadi. You have to hear auspicious things, you have to see auspicious things, you have to speak auspicious things, etc., etc. நீங்க மங்களகரமான விஷயங்களை கேட்க வேண்டும், மங்களகரமான விஷயங்களை பார்க்க வேண்டும், மங்களகரமான விஷயங்களை படிக்க வேண்டும். So what is that process by which all of our senses are engaged? எந்த நடைமுறை மூலமாக, செயல்முறை மூலமாக நம்மளுடைய எல்லா புலன்களும் ஈடுபடுத்தப்படும்? In things that are only auspicious. What is it? மங்களகரமான விஷயங்கள்ல மட்டும் நம்முடைய புலன்கள் ஈடுபட வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும்? Obviously, it's devotional service. கண்டிப்பாக அது வந்து பக்தி தொண்டு தான். Manascha bhatram bhajatat adhokshaje, from worshipping Lord Adhokshaja. அதோக்ஷஜரை வழிபடுவதன் மூலமாக நடக்கட்டும். So the demons will be pacified, if not forgiven or smashed. They will be pacified when their minds, when they think of each other's welfare, because of having peaceful minds that result from practicing devotional service. பக்தி தொண்டு புரிவதன் மூலமாக அவருடைய மனம் மங்களகரமானதாகும். மனம் மங்களகரமானதாக இருக்கும் பொழுது பிறருடைய நன்மையை அவர்கள் விரும்புவார்கள். அப்பொழுது இந்த அசுரர்களும் பிறரிடத்திலே கருணை காட்டக்கூடியவர்களாக ஆகட்டும். அவர்கள் மன்னிக்கப்படவில்லை, அவர்கள் தண்டிக்கப்படவில்லை, ஆனால் அவருடைய மனமானது கருணையுடையதாகட்டும். And next, Prahlad Maharaj reveals another shining facet of his glorious personality, his own virtue and characteristics. அடுத்தபடியாக பக்த பிரகலாத் மகாராஜா அவருடைய பிரகாசிக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான குணத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். In the final line, he says, Naha matir api ahaitaki. May even our minds become absorbed deeper and deeper in this mood. எங்களுடைய மனங்களும் மேலும் மேலும் ஆழ்ந்து இந்த பாவத்தில் இருக்கட்டும். Api means even. நாங்களும் கூட, அபினா கூட. So even our minds, who is he referring to? எங்களுடைய மனதும் கூட. எங்கன்னா நாங்கன்னா யாரு? His family. எங்களுடைய குடும்பம். He's thinking of himself as a demon. He's not identifying that he's a devotee. He's thinking, I'm one of these demons. அவர் வந்து தன்னை வந்து ஒரு பக்தராக அடையாளம் காணவில்லை, அவர் தன்னை ஒரு அசுரனாக தான் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். And this is not the first time in his prayers that he has said this. If we look at the 7th canto, we've seen similar sentiments expressed by Prahlad. இது முதல் முறை அவர் வந்து தன்னை அசுரனாக நினைக்கவில்லை. ஆனா இது அவருடைய 7வது கண்டத்தில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்னும் சில இடங்கள்ல அவர் சொல்கிறார், நான் அசுரனா இருக்கேன், நான் எப்படி உனக்கு பிரார்த்தனை பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்கிறார். He's not thinking I'm a liberated soul. He's not assuming that he has a right to worship the Lord. He's thinking, I hope that even I can do this. அவர் வந்து தான் முக்தி பெற்ற ஆத்மா, நான் பக்தன், எனக்கு தகுதி இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கல. அவர் வந்து நான் எப்படி உனக்கு பிரார்த்தனை பண்ண முடியும், நான் வந்து இன்னும் அசுரனா தானே இருக்கேன் அப்படின்னு தான் நினைச்சிட்டு இருக்கார். And the final word of the verse, he gives the secret. How even a demon can be so auspicious. கடைசியான வார்த்தை அவர் சொல்றார், ஒரு அசுரன் கூட எப்படி வந்து மங்களகரமா இருக்க முடியும்? Ahaituki. The devotion has to be genuine, without any agendas, without any not keeping anything for yourself. அஹைதுகி, அதாவது வேற எந்த விதமான நோக்கம் இல்லாமல், தனக்கென்று எதுவும் இல்லாமல் தூய்மையான அன்பாக இருக்கும். Now,
although it's not explicitly mentioned in the verse or by the commentators either, but there is a way that even demons can enter deeply into this ahaituki bhakti, and that is through humility. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லவில்லை, ஆச்சாரர்கள் சொல்லவில்லை, ஆனால் அசுரர்கள் கூட இந்த மாதிரி ஒரு பக்தி தொண்டு செய்ய முடியும் அப்படின்னா அதுக்குதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பணிவு. And this is why we worship Bali Maharaj, his ancestor, or his family member. His grandson. Yeah, grandson. Because he did this. அதனால பலி மகாராஜ், பிரகலாத் மகாராஜுடைய பேரனான பலி மகாராஜ் வணங்குகிறோம். பலி மகாராஜ் வந்து இதை செஞ்சு காமிச்சார். So, this is why he's given us the example of somebody who surrendered everything, because it's not easy to do when you're a demon. அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா பலி மகாராஜ் வந்து எல்லாவற்றையும் அர்ப்பணித்ததுக்கு வந்து அவர் தான் உதாரணம். ஆனா ஒரு அசுரனா இருக்கும்போது இது செய்ய முடியாது. Just like Giriraj Swami, he's coming from a very, very wealthy family, and his father actually offered him $1 million if he would come back home and leave ISKCON. கிரிராஜ் மகாராஜ் மிகப்பெரிய செல்வந்த குடும்பத்திலிருந்து வருகிறார். அவருடைய அப்பா சொன்னார், நீ வந்து $1 million உனக்கு கொடுக்குறேன், நீ இஸ்கானை விட்டு வந்துரு அப்படிங்கிறார். He was from a very affluent, prestigious family of lawyers, and his father just said he had everything waiting for him if he wanted to. அவர் மிகப்பெரிய செல்வந்த குடும்பத்திலிருந்து வரார். அவங்க எல்லாருமே வந்து பெரிய சட்ட வல்லுநர்கள், அவங்க எல்லாம் வக்கீல், அந்த குடும்பத்தில் வரார். அவர் சொன்னார், உனக்கு என்ன வேணுமோ எல்லாமே காத்துட்டு இருக்கு, வா அப்படிங்கிறார். And in the 1970s, $1 million was something like $1 billion is today. It was a lot of money, very serious money. 1970 $1 million இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா $1 billion மேல. அது வந்து ரொம்ப நாம சொல்றது வந்து விளையாட்டுல மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் நம்ம பேசிட்டு இருக்குது. Sometimes I wonder what we would do. சில நேரம் நாம யோசிப்போம், நாம என்ன பண்ணுவோம்? Everybody knows, at least Indians know, and Indians will do a lot for money. They'll do almost anything. எல்லாருக்கும் தெரியும், குறிப்பா இந்தியர்கள் பணத்துக்காக என்ன வேணா பண்ணுவாங்க. They'll take their cows from Tamil Nadu over to the Kerala border and sell them without asking questions. அவங்களுடைய பசுவெல்லாம் எடுத்து தமிழ்நாடுல இருந்து கேரளா கொண்டு போய் அங்க வித்துட்டு வந்துருவாங்க. But Kerala and West Bengal are the two states in India where the cows first disappeared. Why? கேரளாலும் மேற்கு வங்காளத்தை பாத்தீங்கன்னா பசுக்கள் முதல்ல மாயமா போனது ஏன்? 40 or 50 years ago, every Indian city, there were cows wandering freely, happy. Everyone would feed them. 40-50 வருஷத்துக்கு முன்னால பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நகரத்திலும் ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் இந்தியால முழுவதும் பசுக்கள் தெரிஞ்சிட்டு இருக்கும். ஏன்னா எல்லாருமே வந்து பசுக்களுக்கு வந்து உணவு கொடுப்பாங்க. In Chennai, you can still see cows wandering, at least in some sections. சென்னையில நீங்க பார்க்கலாம், இன்னும் ஒரு சில இடங்கள்ல வந்து பசுக்கள் மேய்ந்து கொண்டிருக்கும். And other places, but certainly not Kerala, not Trivandrum. ஆனா கண்டிப்பா கேரளால கிடையாது, திருவனந்தபுரத்துல கிடையாது. And we know where they're going. எங்க போறாங்க அந்த பசுக்கள்லாம்? If you don't know, you can ask anyone who belongs to the PFI. உங்களுக்கு தெரியல, நீங்க வந்து யாராவது அந்த PFI ல இருக்கவங்க கிட்ட தெரியும். Anyway, so this is the glory of Prahlad Maharaj's devotion, and we can certainly emulate his devotion because, it's been seen. At least 2 of our Mahajans are actually demons. So இது பிரகலாத் மகாராஜுடைய குணம். இதுல இருந்து பிரகலாத் மகாராஜுடைய குணங்களை நாம வந்து கற்றுக்கொள்ளலாம். அந்த விஷயங்களை நம்ம வந்து நம்ம உள் மனதில் வாங்கி கொண்டு அதை நம்ம வளர்த்துக் கொள்ளலாம். ஏன்னா 2 மகாஜனங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்க 2 பேர் வந்து அசுரர்கள். But here's what you should think about. If there's no bar for anyone, that means there's also no excuse for anyone. So யாருக்குமே எந்த விதமான இந்த தகுதி வந்தால்தான் நீங்க வந்து பக்தி பண்ண முடியும்னு கிடையாது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா யாருக்குமே வந்து பக்தி பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு வந்து எந்த விதமான காரணமும் சொல்ல முடியாது. And therefore we have to humble ourselves too, just like Bali Maharaj, just like Prahlad, and we have to embrace this process wholeheartedly. Gayalessly.
பலி மகாராஜ் மாதிரியும் பிரகலாத் மகாராஜ் மாதிரியும் நாமளும் பணிவோடு இந்த பக்தி தொண்டினுடைய வழிமுறையை நாமும் அரவணைக்க வேண்டும், பணிவோடு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். Okay. So the other I understood this, and thank you so much for this, but just one other clarification. So when there's another party involved, and that party does not understand all this. Okay, so is it okay to? I mean, like, not everybody can accept this. Um, if you say, okay, let them be purified and let them, give them. I mean, that's the only way, actually. But a lot of times we have this in our head that a person needs to be punished, or we harbor this grudge against a person. So it's easy to. That was part of what I had asked. Is it's easy to say this when the wrong has been done unto you, but if it's done to someone else, what's our responsibility? And I understand what you're saying, that ultimately this is the redemption for everybody. But how do you then explain that to a person who is not really does not understand the philosophy? Okay. நீங்க சொன்னது நல்லா புரிஞ்சுது. ஆனா ஒரு விஷயம், இதுல இன்னொரு விளக்கம் வேண்டும். இன்னொரு நபர் இதுல தொடர்புடையவராக இருக்கிறார். அப்போ நமக்கு நடந்ததுன்னா நம்ம பிரகலாத மகாராஜ மாதிரி அவர் கிருஷ்ணனுடைய கருணையை பெறட்டும், அவருடைய மனம் மங்களமாகட்டும் சொல்லலாம். ஆனால் இன்னொரு நபருக்கு நடந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கொள்ள முடியும்? அந்த குறிப்பாக அந்த நபர் இந்த விஷயங்களை புரிந்து கொள்ள முடியாது. குறிப்பாக பக்தி தொண்டனுடைய விஷயங்கள் அவங்களுக்கு தெரியாத போது அவங்களுக்கு இப்படி புரிய வைக்கிறது. Therefore we have prasadam. So அதுக்கு தான் நமக்கு பிரசாதம் இருக்கு. And by prasadam I mean, whatever out of the infinite possibilities, whatever way you can engage a person practically in Krishna consciousness, that will purify them. So எந்த பிரசாதம் சொல்றது எந்த வழியிலேயாவது நீங்கள் அந்த நபரை கிருஷ்ண பக்தியில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அப்படி பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்தா அதன் மூலமாக அவர்கள் தூய்மை அடைய முடியும். But Srila Prabhupada really preferred 3 things: prasadam, harinam, and book distribution. சில பிரபுபாதர் 3 விஷயம் சொல்லியிருக்கிறார்: ஹரிநாமம், பிரசாதம், புஸ்தக விநியோகம். Especially the first 2. குறிப்பாக முதல் 2. And if they have questions, then the books are there. We have ample answers. அவங்களுக்கு கேள்விகள் இருந்தா புஸ்தகத்துல இருக்கு, நிறைய எல்லா பதில்களும் இருக்கு. One of those answers is that we all have a swadharma. We have already discussed this. So ஒரு பதில் தான் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே பேசணுக்கோம், ஒவ்வொருத்தருக்கும் சுதர்மம் இருக்கு. Krishna has his representatives in this world whose swadharma it is to regulate such kalas. So கிருஷ்ணர் அவருடைய பிரதிநிதிகளை அனுப்பியிருக்கிறார். அவர்கள் இவருடைய சுதர்மத்தை அவர்கள் வழி நடத்துவார்கள். And one of the instructions in Bhagavad Gita that is so important that Krishna repeats it is that we should do our own swadharma, not somebody else's swadharma. ஒரு விஷயம் கிருஷ்ணர் மீண்டும் திருப்பி சொல்கிறார், ஏனென்றால் நாம் நம்மளுடைய சுதர்மத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும், மற்றவருடைய தர்மத்தை கடைபிடிக்க கூடாது. And we should trust Krishna will take care of everything if we all cooperate with him in this way. கிருஷ்ண நம்பிக்கை வைக்கணும். நம்ம எல்லாரும் ஒத்துழைச்சா கண்டிப்பா கிருஷ்ண எல்லாத்தையும் பார்த்து பாருங்க நம்பிக்கை வேணும். Even if the purpose of our adoption of Varnashram Swadharma is only for social solidarity, that's okay, because it will result in social solidarity. But actually the real purpose is to help us to engage in devotional service. நம்ம இந்த வர்ணாசிரம தர்மத்தை சமுதாய நல்லிணக்கத்திற்காக, சமுதாய நன்மைக்காக எடுத்துட்டாலும் கூட அதுவும் நல்லதுதான். ஏன்னா அந்த சமுதாய நல்லிணக்கம் இருந்ததுன்னா அதன் மூலமாக நம்ம பக்தி தொண்டு செய்வதற்கு நமக்கு கண்டிப்பாக அது உதவியா இருக்கும். So these instructions they're there in the books, but as you said, people are not inclined to read, and people don't think like this so easily. It's not much easier than the philosophy. So therefore we stress prasadam and harinam, kirtan. So இந்த விஷயங்கள்லாம் புத்தகங்கள்ல இருக்கு, ஆனா அவங்க புத்தகங்களை படிக்கிறதுக்கு ஆர்வம் இல்லை என்று சொல்கிறீர்கள். So அதுக்கு தான் நமக்கு பிரசாதம் இருக்கு, ஹரிநாமம் இருக்கு. And you would be surprised how quickly a person can snap
and just suddenly wake up and realize it happens. நீங்க ஆச்சரியப்படலாம். ஏனென்றால் எவ்வளவு சீக்கிரமாக ஒரு நபர் வந்து அங்கிருந்து வெளியே வந்து அவங்க வந்து ஓ இப்படி இதான் விஷயமா அப்படின்னு அவங்களே வந்து திரும்பி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. Since it seems you've memorized half of my lectures, you probably have heard me say before that, my experience with Kalachandji's restaurant in Dallas, Texas, glorious example of the potency that Prabhupada saw in prasadam distribution and the faith that Tamal Krishna Goswami had in that instruction. ஸோ நீங்கள் என்னுடைய உபன்யாசங்கள் நிறைய உபன்யாசங்களை வந்து நீங்கள் வந்து மனப்பாடம் பண்ணிட்டீங்க. அதனால் உங்களுக்கு நான் இந்த பலமுறை இந்த உதாரணம் சொல்லியிருப்பேன். ராதா காலச்சந்தி டேலஸ் டெக்ஸஸ் கோயிலில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து இந்த கோவிந்தாஸ் ரெஸ்டாரண்ட் இருக்காங்க. அங்கே வந்து என்னுடைய உதாரணம் சொல்லியிருப்பேன். பிரசாத விநியோகத்தினுடைய முக்கியத்துவம் தமல் கிருஷ்ண மகாராஜும் அதில் மிகுந்த நம்பிக்கை இருந்தது. So, in a nutshell, I'll say that, when the restaurant first opened in the 1980s, I saw people come, they eat, they pay, they leave. They're not interested in Krishna at all. Nobody goes in the temple, nobody buys books, nothing. So, I'm thinking that, all right, they're making some advancement. Agnata Sakriti. 1980 அந்த கோவிந்தாஸ் ரெஸ்டாரண்ட் ஓப்பன் பண்ணப்போ வருவாங்க, சாப்பிடுவாங்க, காசு கொடுப்பாங்க, போவாங்க. ஆனால் யாரும் உள்ள வரல, கோயிலுக்கு வரல, தர்ஷனம் எடுக்கல, பிரசாதம் புக் வாங்கல. ஆனா இது சரி, அவங்க அஜ்ஞான சுகிருதி அவங்களுக்கு வருது. And this went on for years, even 20 years. Same people coming. I recognize regular customers. இது வந்து பல வருடங்கள் போச்சு, 20 வருஷம் நான் பார்த்துருக்கேன். எப்பவுமே ரெகுலரா வரக்கூடிய கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க. But around 2009, I came back and I saw that one of the customers was sitting in the temple room. At least he turned left and right instead of left. ஸோ 20 வருஷம் கழிச்சு 2009 நான் பார்த்தேன், அந்த ரெகுலரா வரக்கூடிய ஒரு கஸ்டமர் பார்த்தீங்கன்னா கோயிலுக்குள்ள வந்து ஜெபமானம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. Next year I came back and I saw one of the customers offering arati in the altar, in the arati. He'd become initiated, he'd become a devotee, everything. It happens quick when you reach a critical mass. அடுத்த வருஷம் நான் பார்க்கும்போது இன்னொரு கஸ்டமர் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஆரத்தி காமிச்சிட்டு இருக்காரு. அவர் வந்து தீட்சை வாங்கியாச்சு, அவர் பிராமண தீட்சை வாங்கியாச்சு, ஆரத்தி பண்ணிட்டு இருக்காரு. எல்லாமே வெகு சீக்கிரமா நடந்துருச்சு. Like a J curve of biological growth. J curve, அது வந்து பாத்தீங்கன்னா திடீர்னு மேல டக்குன்னு போயிடும். Only scientists can understand that. விஞ்ஞானிகள் முடியும் J curve அப்படிங்கறது அந்த கிராஃப்ல போடும்போது. Exponential. Yeah. I'm not going to explain it. It's exponential growth. Exponential growth, yes. So அது வந்து விரைவாக வளர்ச்சி அடைஞ்சிடும். Then I went in the treasury office and another one of them is working there, another customer. So நாங்க ட்ரெஷரி ஆபீஸ் போனா அங்க பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒரு இன்னொரு கஸ்டமர் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காரு. In the evening they assembled to go out for Nagar Sankirtan and I saw 2-3 more there. So சாயந்தரம் எல்லாரும் ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் போறாங்க. அப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த 2-3 கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் அவங்க வந்து அந்த ஹரிநாம சங்கீர்த்தனத்துல வந்து கலந்துட்டாங்க. It seemed like they all snapped out of it all at once. So அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா திடீர்னு அவங்களுடைய அந்த பௌதிக வாழ்க்கையில இருந்து அவங்க ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு டக்குன்னு உடனே வெளியே வந்துட்டாங்க. Never underestimate the power of prasadam. It really works. This is not the only example I've experienced. Many others I can say. பிரசாதத்தினுடைய இதை வந்து நீங்க வந்து குறைச்சு பயப்படாதீங்க. நான் இது ஒரு உதாரணம் இல்ல, பல உதாரணங்கள் நான் பார்த்திருக்கிறேன். I can share one. I was speaking to a colleague of mine. She's somewhere between Los Angeles and San Diego, and she was asking me about what I follow and everything because they know I follow something. So and then when I told her Hare Krishnas, she could understand. And she said, "Oh, I have 2 friends who are Hare Krishnas. They're serious devotees. They went to the temple looking for vegetarian food. That's all they were interested in, and now they're like full-on devotees, 100%." So மாதா சொன்னாங்க, எனக்கு ஒரு அனுபவம் இருக்கு, அதை நான் சொல்றேன். என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. அவங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்றேன்னு கேட்டப்போ நான் ஹரே கிருஷ்ணன் சொன்னோன்னா அப்போ அவங்க சொன்னாங்க என்னுடைய 2 நண்பர்கள் வந்து அவங்க வந்து இஸ்கான் கோயிலுக்கு போனாங்க, சைவம் வெஜிடேரியன் சாப்பாடுக்காக போனாங்க. ஆனா இப்போ அவங்க முழு நேர பக்தர்களா இருக்காங்க. Prabhupada said prasadam is our secret weapon.
பிரபா சொல்ற பிரசாதம் தான் நம்மளுடைய ரகசியமான ஆயுதம். And Haridas Thakur said that by public Sankirtana, people will develop faith, because that is so important. People are faithless in this age. They need faith. They would come so much more quickly if they had some faith. And Harinam Sankirtan is what creates that faith. It is so powerful. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் சொல்றார், தெருக்குள்ள நம்ம ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் பண்றதுதான் பாத்தீங்கன்னா அதுதான் மக்களுக்கு நம்பிக்கை கொடுக்கும். ஏன்னா மக்கள் இந்த காலத்துல நம்பிக்கை இல்லாம இருக்கிறார்கள். ஆனால் ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் மக்களுக்கு நம்பிக்கை கொடுக்கும். What to speak of them? We need faith. அவங்களுக்கு சொல்லுங்க, நமக்கே மேல நம்பிக்கை வேணும். We need prasadam also. Where would we be without prasadam? நமக்கும் பிரசாதம் வேணும். பிரசாதம் நம்ம எங்க போறது? They're having a function here in Vrindavan in the MVT lawn with big kirtans and everything. So I asked him, is there prasadam? He said, yes. Jab tak prasadam hoga, tab tak sabhi aayenge. MVT அங்க அந்த பூங்கால பாத்தீங்கன்னா அங்க பெரிய நிகழ்ச்சி நடக்கிறது, அங்க சங்கீர்த்தனம் நடக்குது. அப்ப நான் கேட்ட பிரசாதம் இருக்கானா? ஆமா. அப்போ எங்க பிரசாதம் இருக்கு, கண்டிப்பா மக்கள் வந்துருவாங்க. तो उसने कहा कि जरूर प्रसाद मिलेगा, कोई चिंता नहीं. You understand, Vednarayan? What, Prabhuji? Yeah, so he said, yeah, definitely there will be prasadam. He knows. பிரசாதம் கண்டிப்பா அங்க இருக்கு. Nobody would come to an ISKCON. Even in India, they don't come. At least in North India. Maybe we should set up jewelry shops in our temples in the South India. Then people will come. Tanga Malikai and Chennai silk silk. யாருமே பிரசாதம் தான் வருவாங்க. ஸோ நம்ம தென்னிந்திய கோயில்கள் வந்து நம்ம வந்து நகை கடையும் துணி கடையும் ஓபன் பண்ணுவோம். தங்க மளிகை, சென்னை சில்க்ஸ். But North India, you got to have, kulchas and, golgappa and whatever that people like to eat. So you have to do these things. Snacks. Snack bar is definitely a prominent part of every North Indian ISKCON temple. வடக்கு இந்தியாவில் நீங்க வந்து ஸ்நாக்ஸ் அதிகமாக அந்த தின்பண்டங்கள் வச்சா நிறைய பேர் வருவாங்க. So anyway, whatever. We have to engage people as they're willing to engage. So எப்படியாவது மக்கள் எந்த விதத்துல ஈடுபடணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அந்த விதத்துல நம்ம ஈடுபடுத்தணும். So one thing Harilas used to tell, our religion is kitchen religion. Yes, Prabhupada also said that. Our work is in the kitchen. Kitchen Ananda. That's what he used to call Kirtan Ananda. Kitchen Ananda. That's right. So even in Tiruchendur, even Tiruchendur Sathangulam, people come, but when they hear that there is a special prasadam, then definitely lot of crowd comes. Somehow the news goes in. Yeah. When we make some special prasadam, lot of crowd. When Jayadvait Maharaj was asked, why is it that it's only on Sunday that we eat an opulent feast, he said, we'd die if we ate this every day. So that's another consideration. I mean, we think about taste so much that health is overlooked, so that's... Yeah, once a week it's okay. Okay, so we're just kind of rambling now and it's getting late, so maybe we should wrap up. Thank you so much, Prabhuji. I thank you all for patiently listening, and for those diehards who came, even though we're discussing hardcore Sankhya philosophy. Maybe for the last time tonight, I was thinking to change the topic, so we'll see. Okay, all glories to Prabhupada. Jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Radhe Radhe, Hare Krishna. Thank you, folks.